તો આજનો જે આપણો ટોપિક છે બુક રિવ્યૂ 7 આદતો વાંચીને શીખીએ એના કરતાં એવી વ્યક્તિ પાસેથી શીખીએ જેણે આ બુકને જીવી જાણી છે પોતાના જીવનમાં, જેમણે આ સત્યોને ઉતાર્યા છે. આપણે એમને જ ઇન્વાઇટ કરીએ. ધ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ. આપણે શીખીએ કે એમણે એમના જીવનમાં શું ઉતાર્યું છે અને આટલા સક્સેસફુલ વ્યક્તિ બન્યા છે. તો આપણે પણ એવું શીખીએ અને જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરીએ વધારે ને વધારે. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ સર. So thank you very much. Welcome to this. This is not a lecture. કારણ કે આ પુસ્તક એવી છે. How many of you have read this book? કેટલા લોકોએ વાંચી છે આ પુસ્તક? Fantastic. कल किसी ने मुझे पूछा, उसको बता रहा था कि मैं वेदास पढ़ रहा हूँ. I have gone through some Vedas. So he said, you have gone through some Vedas, but how many Vedas have gone through you? So intellectually આપણને બહુ we can understand the book, but it is not about an intellectual exercise. It is about કે આપણા જીવનમાં એને કાંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય. તો my objective is કે at the end of 2 hours, if we can take back one activity, one thought, one idea from this book, I can tell you it will transform you. મેં એ પુસ્તક વાંચી હતી કદાચ કોલેજમાં more than 30 years back, and I was very, very impressed with one line from the book, which we'll talk about later, and that has made all the difference in my life. I can tell you that with confidence. રામાયણની વાત કરતી હતી તેજલબેન, તો મેં જે પુસ્તક લખી In the Footsteps of Ram, you can check it out on Amazon. तो I was telling somebody कि मैंने वो रामायण पे किताब लिखा, हम लोग ट्रैवल किया अयोध्या से श्रीलंका, और अलग अलग जगहों पे हमारे अनुभव और कहानियाँ रामायण के लिखी. तो वो गुरुजी थे, उन्होंने पूछा कि रामचरितमानस तो पढ़ते हो, अच्छा लगता है. तो रामचरितमानस के चरण में तो आ गए, पर रामचरितमानस को आचरण किया. तो चरण में जाने से भावना भक्ति इज स्टार्टिंग पॉइंट, बट दैट इज नॉट इनफ. आचरण में लो रामायण तो फिर उसका कुछ फ़ायदा है, नहीं तो कहानी है. तो ये भी कहानी नहीं है, आज कहानी नहीं सुनानी है. And we let us make it interactive. So આમાં પહેલા તેજલબેને મને કીધું કે end of the session we'll have some question answers, but we'll make it interactive. જેટલા પણ કંઈ questions હોય we can discuss as we go along. આ જોયું છે તમે? ઘણા બધા લોકોએ જોયું છે. Is it a young girl or an old woman? How many people can see a young woman? અને old lady? બંને છે. So this is a very common example Stephen Covey uses, and he talks about a paradigm shift. कि paradigm shift જ્યારે થાય, and he gives an example of a story of a family going in a train, કે ટ્રેનમાં જતા હતા. Stephen Covey was sitting in the train, અને એક ફેમિલી હતી, ફાધર અને 2-3 છોકરાઓ, તો બહુ they were making lot of noise and disturbing other passengers. So this author was very irritated after some time કે આટલો ટ્રેનમાં બધા લોકો પુસ્તક વાંચવાની, everybody is doing his work, પણ આ લોકો બહુ ડિસ્ટર્બ કરે છે. તો પછી he could not control himself. After 20 minutes he went to the father and told him કે સર તમારા છોકરાઓ બહુ ડિસ્ટર્બ કરે છે. તો he said, yeah, what to do? We are just returning from our mother's funeral. તો ઘણીવાર we don't know what is going on in somebody else's mind, but we come to a conclusion. And it was like a slap in his face when he came to know the father will not bother to tell his children not to make noise when they're just coming from a funeral. તો એટલે આ પેરાડાઇમ શિફ્ટ આપણા લાઈફમાં ઘણીવાર આવે છે. બટ બિફોર દેટ યુ નીડ ટ્રસ્ટ, બિલીફ. એકચ્યુઅલી આ એક ડૉક્ટર વેન ડાયરની પુસ્તક છે, યુ વિલ સી ઇટ વેન યુ બિલીવ ઇન ઇટ. It is one book I would ask you to read. It, other than Stephen Covey, if there is one person who has influenced my life, it is Dr. Wayne Dyer. बहुत fantastic पुस्तक છે. It is called You Will See It When You Believe in It. તો બિલીફ ના હોય તો તમે તમારી સામે પણ કંઈ પ્રૂફ પણ હોય, you will not believe in that. There is one more story, it is there in the book, I thought I'll just share with you. It is about a battleship which is getting a message from some radar માં એને દેખાય છે કે કંઈ સામને કંઈ છે,
Okay, please turn 10 degrees east. So the other person is saying, you turn 10 degrees west. So this fellow says that, do you know who I am? I am the captain of the ship. You turn 10 degrees east. That fellow says, sir, I am just a second class sailor, but please turn 10 degrees east. Then that captain again says, do you know I am a battleship? That fellow says, but I am a lighthouse. You better turn. Because lighthouse is not going to move. So many times the example given is to make us understand that જ્યારે આપણે બીજા કોઈ વ્યક્તિ જોડે વાત કરતા હોય છે, we don't even know, 99% of the times we do not even know anything about that individual. But we have come to a conclusion, we are just going on saying something. So this is the paradigm shift. આપણા લાઈફમાં ઘણી વખતે આ પેરાડાઇમ શિફ્ટ આવે છે અને સ્ટીવન કોવીની એક આખી નવી નહીં એટલે જુદી બુક છે, ફર્સ્ટ થિંગ્સ ફર્સ્ટ. એમાં લખે છે કે વેન વિલ યુ મેક અ સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જ ઇન લાઈફ. ઘણા બધા લોકો જ્યારે કંઈ હાર્ટ એટેક આવે, અરે બસ બહુ થઈ ગયું આ જોબ, હવે ટેન્શન નહીં લેવાનું, હવે પૈસા, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રન આફ્ટર મની, પ્રાયોરિટીઝ મારા જુદા થઈ ગયા, ફેમિલીમાં મેમ્બર કોઈ ડેથ થઈ જાય કોઈનું, તો ઘણી વખતે એ આઈ ડોન્ટ નો ઇન સંસ્કૃત ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્મશાન વૈરાગ્ય, હા, ટેમ્પરરી, અરે યાર લાઈફમાં કાંઈ નથી આ બધું, બટ ઇટ ડઝન્ટ સ્ટે મોર દેન દેટ ડે. પણ દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ. આ પેરેડાઇમ શિફ્ટ નહીં થાય તમારા લાઈફમાં તો learning is almost impossible. So Stephen Covey asked that question, that are you going to wait for you something like this to happen? ત્યાર પછી જ તમે ચેન્જ થશો કે એના પહેલાં જ ચેન્જ થશો? હાર્ટ એટેક આવ્યો એના પછી એકદમ બધું ડાયટ ચેન્જ, લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ, વોકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું, એના પહેલાં કાંઈ નહીં, સેમ લાઈફસ્ટાઈલ. સો ડુ યુ વોન્ટ ટુ વેટ in your life for a paradigm shift to happen because of some such catastrophe or a trauma, or a wise man will look at that paradigm before it happens to him? That is the question he is asking. So this question is asking before starting the book about 7 habits. આ પેરાડાઇમ શિફ્ટ જે લાઈફમાં છે, પેરાડાઇમ એટલે તમે સમજો કે ડ્રામેટિક ચેન્જ, જોવાની તમારી પર્સપેક્ટિવ ઓફ લુકિંગ એટ સમથિંગ એ જ ચેન્જ થઈ ગયું. ટુમોરો માય વાઇફ ડાઈઝ ઓર માય સન ડાઈઝ, મારે આખી જિંદગીનું જોવાનું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે, પર્સપેક્ટિવ છે, એ કમ્પ્લીટલી ચેન્જ થઈ જશે. વોટ આઈ થોટ ટુડે વોઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ વિલ બીકમ ટોટલી ઇરરિલેવન્ટ. બટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેટ ફોર દેટ. હાર્ટ એટેક આવી ગયો, એના પછી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ ગઈ, ડૉક્ટરે કીધું ડાયાબિટીસ છે, કાલથી 5 કિલોમીટર્સ વોકિંગ સ્ટાર્ટ. પણ વોકિંગ તો આજ પણ સ્ટાર્ટ કરી શકાય. તો લેટ અસ નોટ વેટ ફોર દેટ પેરાડાઇમ શિફ્ટ ટુ હેપન ઇન અવર લાઈફ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ બિફોર દેટ ઇઝ વોટ સ્ટીવન કોવી ઇઝ આસ્કિંગ યુ. અને વિથ ધ પેરાડાઇમ એક પ્રિન્સિપલ લાઈફમાં, વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ? રવિન્દ્રનાથને તમે વાંચો તો હી કોલ્સ ઇટ, તમે અમાર ધ્રુવો તારા, યુ આર માય નોર્થ સ્ટાર. Do you have a north star in your life? કે આ તો મારું પ્રિન્સિપલ છે, આઈ વિલ નોટ ચેન્જ દેટ. આજે કમલેશભાઈ કહેતા હતા કે SRKમાં ડાયમંડ્સ વન્સ યુ બાય, યુ આર બોટ વિથ કમ્પ્લીટ ટ્રસ્ટ, then there is no return. So there is a clear principle of the way the company is doing business. What is that principle in your life? કે આ તો હું નહીં જ કરું. તો he is asking that question. અને આ બધા ક્વેશ્ચન જે છે they are for you to answer. एक मूवी दिल चाहता है कि कोई मूवी में तो कि हम तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो आमिर खान कहता है ये सवाल एक दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है. So these questions which he is asking are not for me to ask you, but it is the question you have to ask yourself. અને એના આન્સર્સ પણ બધાના જુદા જુદા છે. being proactive એટલે you do
things before it you react to it. Instead of reactive કાંઈ થાય એના કરતાં તમે પ્રોએક્ટિવ છો. રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં it is broken up into response and ability. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. આ વેન ડાયરની જે બુક મેં રેફર કરી, યુ વિલ સી ઇટ વેન યુ બિલીવ ઇન ઇટ, એમાં એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ દાખલો આપે છે. ધારો કે તમે યુ આર ગોઈંગ ઓન અ હાઈવે, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિટિંગ છે, કારમાં જાઓ છો અને કારનો ટાયર પંક્ચર થઈ ગયો અને યુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ચેન્જ ધ ટાયર, કારણ કે તમારી કારનો પેલો જેક નવો છે અને યુ ડોન્ટ નો વેર ટુ પુટ ધ જેક, એટલે તમે યુ આર ઇન અ સ્ટેટ ઓફ કન્ફ્યુઝન. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિટિંગ છે અને હવે યુ હેડ અરાઉન્ડ 1 hour, પણ હવે તમારું કારનું એક્સિડન્ટ, ટાયર પંક્ચર થઈ ગયું. ફર્સ્ટ રિએક્શન ઘણા બધા લોકોની હોય છે લાઈફમાં, આ ટાઈપનું કંઈ થાય, કંઈ ટ્રેજડી થાય તો ફર્સ્ટ ઇઝ એંગર, ડિનાયલ. તમે કારને કિક કરો કે યાર મારે વાય શુડ ઇટ હેપન ટુ મી, બધું. મોસ્ટ પીપલ ક્વિકલી ગટ ઓવર ઇટ એન્ડ દે લુક ફોર સોલ્યુશન. ચાલો આપણે ટાયર પંક્ચર થઈ ગયું, કંઈ કરવું જોઈએ. તો લિફ્ટ લઈ લો, લિફ્ટ લઈને કારને સાઈડમાં મૂકી દીધી અને પછી ફોન કરીને તમે કોઈને પેલા ટોઈંગ કંપનીને ફોન કરો કે ડીલરને ફોન કરીને કે મારી કાર તમે લઈ જાઓ, અને ફોન કરીને ક્લાયન્ટને પણ કહી દીધું સર 15-20 મિનિટ્સ લેટ થશે, યુ આર વેરી હેપી. દેર આર સમ પીપલ હુ આર મોર પ્રેક્ટિકલ ના, આ તો પણ પછી કાર લઈને આવશે ટોઈંગ કંપની, તો લેટ અસ કોલ સમબડી અને એની હેલ્પ લઈને આપણે ટાયર રિપ્લેસ કરી રાખીએ અને ફોન કરીને કહી દીધું કે સર 1 કલાક મારે અપોઇન્ટમેન્ટ તમે પોસ્ટપોન કરી નાખો. મોસ્ટ પીપલ રીચ ધીસ લેવલ એન્ડ દે આર વેરી હેપી, વેરી પ્રેક્ટિકલ. આઈ એમ વેરી પ્રેક્ટિકલ. જો મેં ફટાફટ સોલ્યુશન કાઢ્યું, ટાયર પણ રિપ્લેસ થઈ ગયો, પોતાની કારમાં જાઉં છું, ક્લાયન્ટને ફોન પણ કરી દીધો, અપોઇન્ટમેન્ટ પણ ચેન્જ થઈ ગઈ, નો પ્રોબ્લેમ. બટ વેન ડાયર સેઝ કેન યુ લુક એટ વન લેવલ અબાઉ ધીસ. દેર આર સમ પીપલ જે લોકો જ્યારે એ પેલો બીજો માણસ જે તમારું ટાયર ચેન્જ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે, તો તમે એને રિક્વેસ્ટ કરો કે લેટ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ ડુ ઇટ, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ડુ ઇટ, આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન. અને નાઉ વેન દેટ પર્સન ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ કાર, he is saying, he is calling his wife and saying, આજે બહુ સરસ મજાની વાત થઈ, ટુડે આઈ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ, આઈ હેવ ગોટ ઓવર વન પ્રોબ્લેમ કે મને આઈ ડિડન્ટ નો હાઉ ટુ ચેન્જ ધ ટાયર ઓફ માય કાર, ટુડે આઈ લર્ન ઇટ, આઈ ગોટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ લર્ન સમથિંગ વિચ આઈ ડિડન્ટ નો. તો આજે એક મને ચાન્સ મળ્યો ટુ લર્ન સમથિંગ. હી હેઝ કન્વર્ટેડ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન્ટુ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. તમે પોતાના લાઈફમાં રિફ્લેક્ટ કરો કે ઘણીવાર આ ટાઈપના સિચ્યુએશન આવે છે અને હાઉ મેની ઓફ અસ લુક એટ ઇટ લાઈક ધીસ. વી ઓલ રીચ દેટ પ્રેક્ટિકલ લેવલ. પ્રેક્ટિકલ થઈ ગયા, ટાયર ચેન્જ કર્યું, કોઈને હેલ્પ લીધી, અપોઇન્ટમેન્ટ પણ ચેન્જ કરી નાખી, એન્ડ વી આર વેરી હેપી. બટ દેર આર 1% પીપલ, એ લોકોએ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ ફ્રોમ ધ પ્રોબ્લેમ. લાઈક in your office, problem is progress. Problem is progress. Problem જ નહીં થાય તો પ્રોગ્રેસ કેવી રીતે થાય? આજે મારો પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે મારો કારનું ટાયર પંક્ચર થયું, એટલે એ શીખવાનો ચાન્સ મળ્યો મને. તો ટુડે વોઝ અ ગ્રેટ ડે. કેન યુ લુક એટ સિચ્યુએશન લાઈક ધીસ ઇન યોર લાઈફ અને કહી શકો કે હા ધીસ વોઝ અ ગ્રેટ ડે? વેરી રેરલી, વેરી રેરલી. અને દેટ ઇઝ ધ લાઈફ ઇઝ 10% ઓફ વોટ હેપન્સ ટુ યુ. બધા લોકોને સેમ પ્રોબ્લેમ, સેમ બધું થાય છે, પણ 90% ઇઝ હાઉ યુ રિએક્ટ ટુ ઇટ. એકચ્યુઅલી મોર દેન હાઉ યુ રિએક્ટ ટુ ઇટ, હાઉ યુ રિસ્પોન્ડ ટુ ઇટ વિલ બી બેટર. રિએક્શન તો પણ ઇનવોલેન્ટરી છે, રિસ્પોન્સ ઇઝ વોલેન્ટરી. તો લાઈફ ઇઝ 10%. બધાની સેમ ટ્રાફિક જામમાં બધા ફસી ગયા. પણ એક છે કે જ્યારે યાર ઘણી આઈ વોન્ટેડ ટુ લિસન ટુ ધીસ કેસેટ ફોર લાસ્ટ 1 month, આજે ચાન્સ મળ્યો, ચાલો લેટ મી યુઝ દેટ ટાઈમ. બાકી લોકો જે ફોન કરીને કે અરે એટલો ટ્રાફિક જેમ, ધીસ દેટ, ક્વેશ્ચનિંગ, ફ્રસ્ટ્રેટેડ, એંગર, 4 લોકોને ફોન કરીને કહે છે, ઇટ ઇઝ નોટ હેલ્પિંગ. દેર ઇઝ વન પર્સન હુ ઇઝ કન્વર્ટિંગ દેટ પ્રોબ્લેમ ઇન્ટુ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. આજે મને ચાન્સ મળ્યો, લેટ મી લિસન ટુ ધીસ. ઓડિયો બુક મારી પાસે હતી પણ આઈ નેવર ગોટ અ ચાન્સ.
આજે મને ચાન્સ મળ્યો. તો think of it in your own life, and this is what Stephen Covey is saying. Are you proactive? Are you doing the response, or is it a reaction all the time? Most of the times we are reacting. Once or twice we are proactive. ડૉક્ટરે કીધું કે તમારે ડાયાબિટીસ શુગરનો પ્રોબ્લેમ છે તો વોકિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું, પણ એના પહેલાં પણ યુ કુડ હેવ સ્ટાર્ટેડ દેટ. નોબડી વોઝ સ્ટોપિંગ યુ. દેટ ઇઝ પ્રોએક્ટિવ. હી વોઝ કેપ્ચર્ડ ઇન ધ જુઇશ કેમ્પ, જર્મન હિટલર જોડે, અને every time he was visualizing that at some point in time I'll be released, but I am practical enough to know કે અત્યારે જે પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમ તો રહેશે જ. એમાં રિએક્ટ કરીને એંગર, સેડનેસ, there is no point. There is hope, but hope is not such કે next month હું રિલીઝ થઈશ. I am practical to know that it is going to take maybe 1 year, 2 years, 3 years, but at some point I'll get released. And he was one of the few survivors of the Jewish camp, and he wrote a book. बहुत सुंदर पुस्तक છે એનું. So he said the response is in your hands. I will not allow myself, my body is captured, my mind is not captured by Germans. હિટલરે મારી બોડી કેપ્ચર કરી છે. I am in prison, but my mind is free. I am not going to allow my mind to be captured, and that is why he survived. આર તમારી પોતાની જે લેંગ્વેજ માઇન્ડમાં ચાલે છે ને, એ તમે જો કે વિચ સાઇડ આર યુ ઓન ધ રિએક્ટિવ સાઇડ, આર આર યુ ઓન ધ પ્રોએક્ટિવ સાઇડ? બધા ક્વેશ્ચન જે છે they are for you to answer. The author is not answering any question, or I am also not answering any question. Are you on the reactive side? ઘણી વખતે કેવું થાય, he is making me mad. He is making me mad, we say. But he is mad. Why should he make you mad? He is getting angry. Why is it irritating you? So are you reactive or are you proactive? That is the question he is asking. And a language જે છે, that is the language in your mind, not what you speak. Speak to તમે, because of society you will be speaking, hello, how are you? You may be very nice, but મંગા યાર આ બોર કરવા માટે આવી ગયો. તો it is the language you have to listen to, what is there in your mind, and ask that question to yourself, that am I on this side? Are you saying that I must do it, એટલે compulsion છે, કે I prefer to do it? So બધા તમે sentences જો તો you will know which side of the slide you are on. The first was about being proactive. Proactive જોડે, it is a combined habit which Stephen Covey talks about, saying with the end in mind. What is the end goal you have? The true north ની આપણે વાત કરી કે આપણું પ્રિન્સિપલ શું છે. પ્રિન્સિપલ સેન્ટર્ડ લિવિંગ હોય, મેન્ટલ ક્રિએશન પ્રિસીડ્સ फिजिकल क्रिएशन. ये तो पिक्चर का डायलॉग है. कौन से पिक्चर का है? हिंदी पिक्चर का नाम भूल गया मैं. हाँ, ओम शांति ओम, शाहरुख खान डायलॉग है ना. द सीक्रेट दैट इफ यू स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग, द होल वर्ल्ड विल कंस्पायर टू मेक इट हैपन. More than that, I believe that, do you have an end goal in mind? ઘણી વખતે આપણે લાઈફ લીડ કરી રહ્યા છે, વી ડોન્ટ હેવ અ ગોલ. જોબ ગોઈંગ ઓન, 12th પછી એજ્યુકેશન જે મળ્યું લઈ લીધું. વી ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ધ એન્ડ ગોલ વી હેવ. વી આર જસ્ટ ફ્લોઈંગ વિથ ધ રિવર. જે મળશે, દેટ ઇઝ વન વે ઓફ લુકિંગ એટ લાઈફ, કે આઈ એમ નોટ બોધર્ડ, લાઈફ જસ્ટ ગોઝ ઓન. બટ દેટ ઇઝ ઓલ્સો, દેટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ, that I will not react to anything which happens in my life. I will be happy with whatever I have. પણ એ ગીતાનો સાર છે. સ્થિત પ્રજ્ઞા એ થાય. મોસ્ટ ઓફ અસ આર નોટ લાઈક દેટ. તો એટલે પોસ્ટ ફેક્ટો કહેવાનું કે જે પણ થાય મને કંઈ વાંધો નથી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઇટ ઇઝ નોટ અ ટ્રુથ. યુ ટુ આસ્ક યોર સેલ્ફ, વોટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ ઇન યોર માઇન્ડ. ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ યોર ડેસ્ટિનેશન
to know what is the end goal. તો પહેલા હેબિટ હતી કે be proactive. With that, do I have a goal in mind? The future you see is the future you get. So I think it was Steve Jobs who said that you can't predict the future, but you can prepare for it. Nobody can predict the future, but are you prepared for the future? And we can talk about it from health, from career, from finance, from any angle. Are you prepared? What is the end goal in mind? ઘણા બધા લોકો they are working in a job, they are earning 5 crore rupees per year, but they are still working. Do you have an end goal? Do you have a financial goal? Do you have a health goal? Do you have a family goal? If I don't have that goal in mind, like Alice in Wonderland માં એક બહુ ફેમસ છે ને કે where do you want to go? And if you don't know where do you want to go, then wherever you go it doesn't matter. So having a goal, knowing goal is not just defined ke 5 crore rupees, or it is about a goal with a principle in mind. How am I going to earn that? Also is very important. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી કે principle centered. What is my principle? My principle centered is my family, or my own self, or my career, or money. It could be anything, or society. I have to decide that principle and decide the goal and then lead. Only then it is possible. This principle centered living can differ for different people. Your principle can be about possessions. I want to have a 6-bedroom house, or my principle, it is focused on friends or pleasure. It can be, it is up to individual. What is the principle in mind you have? But a principle, then all activities which you do are centered, focused around that principle. That is what the author is trying to ask you. कि તમારું પ્રિન્સિપલ શું છે અને એન્ડ ગોલ છે કે એન્ડ ગોલ નથી. Life is going on. Every year, every day, every month is just passing by. Am I working towards that principle? There is only one destination which is very clear, which is what Sadhguru says, Sadhguru Jaggi Vasudev says in one of his lectures. Every step you take, there is only one destination which is very clear. It is leading to your grave. But that is an eventual reality. એ તો તમે એ ટાઈપનો વિચાર કરો તો then you will not do anything. કારણ કે પછી તો બધા everybody is going to die. He is asking that question, do you have a focus in mind as to what is your end goal, and are you working towards that goal, or life is just going on without any particular goal in mind? This is a complete book by Stephen Covey actually, First Things First. And starting માં જ આપણે વાત કરી that paradigm shift થાય છે લાઈફમાં. કોઈ ટ્રેજેડી થાય ત્યારે આપણું આખું ફોકસ ચેન્જ થઈ જાય છે. સડનલી ઇમેજિન કરો કે તમારો બહુ ક્લોઝ રિલેટિવ કોઈ he or she dies. તમારો આખું જિંદગીનો આખો પર્સપેક્ટિવ જ ચેન્જ થઈ જશે. વિચ મીન્સ દેટ તમારું જે પ્રિન્સિપલ હતું that has completely changed. So do you want to live that kind of a life, or do you want to have a principle, the true north? Starting માં આપણે વાત કરી true north ની. The true north doesn't change irrespective of whatever happens in my life. So that is a question. This is the most beautiful part of the book. તમને કદાચ if you have not read the book, just read this chapter. અને આ chapter તમે વાંચો, and if that can change you, I think it would change 90% of whatever you are doing. Putting first things first. Let us get into that. Detail માં થોડું છે આ. And he describes by talking about what is important versus urgent. અને એમાં he talks about 4 metrics. Important but and urgent. Important not urgent. Not important urgent. And not important not urgent. Any examples of important and urgent? Urgent પણ છે, important પણ છે. તમારા જોબમાં કે કરિયરમાં કે લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી પણ અને અર્જન્ટ પણ છે. ITR filing. Absolutely.
ઇમ્પોર્ટન્ટ અને હવે અર્જન્ટ આવી ગયું. કેટલા દિવસથી મેસેજ આવતા હતા ડિપાર્ટમેન્ટના ઈમેલ ઉપર કે તમે ફાઇલ કરો પણ નહીં, હવે લાસ્ટ વીકમાં જ બધા લોકો ફાઇલ કરશે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે, અર્જન્ટ પણ છે. ક્રાઇસિસ, કાંઈ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થાય, ઇટ ઇઝ અર્જન્ટ, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફેમિલીમાં કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ નોટ અર્જન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ છે પણ અર્જન્ટ નથી, નોટ અર્જન્ટ. એનીબડી? Getting good health, super example, very very important, but is it urgent? ચાલશે કાલે, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર. Marriage for proper match. હા, Marriage for proper match. મેરિડ ફોર મેરેજ, Marriage for proper match. ફોર પ્રોપર મેચ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ નોટ અર્જન્ટ. Nowadays, people believe that. Not urgent. It was not so when we Yes, actually really speaking, it is urgent and important is also. both. But today હવે અર્જન્ટ નથી, ચાલશે, જોઈશું. we are making out your career. યસ. તો ધીસ ઇઝ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમાં બહુ ટાઈમ લાગે પણ અર્જન્ટ નથી. ઘણા બધા લોકોએ કમ્પ્લેન કરે છે અહીંયા જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે કે છોકરાઓ ફોન નથી કરતા. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ અર્જન્ટ નથી. પપ્પા હું બિઝી છું, એક અઠવાડિયે થઈ ગયું, શનિવારે ફોન કરીશ. બટ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ તમને કર્યું હોય તો આમ અઠવાડિયામાં એક ફોન કોલ કરીને નહીં ચાલે. તો પ્રિપેરેશન, જે પણ વસ્તુ છે જેમાં પ્રિપેરેશન, પ્રિવેન્શન, પ્લાનિંગ, એમાં, અને વીલ સ્પેન્ડ મોર ટાઈમ, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બોક્સ. ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ નોટ અર્જન્ટ. અને મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ્સ લાઈફમાં થાય છે બિકોઝ દે આર ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ દે વેર નોટ અર્જન્ટ. પછી તમે એક્સરસાઇઝ કરવાની વાત કરતા હતા, એક્સરસાઇઝ કર્યો નહીં કર્યો, પછી હાર્ટ એટેક આવ્યો અને પછી રોજ વોકિંગ ચાલુ થઈ ગયું. તો વાય વેટ ફોર દેટ? નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ અર્જન્ટ. જોબમાં જે લોકો છે, કોઈ પણ લાઈફમાં થાય, કોઈ ફોન કોલ આવી ગયો, કંઈ ઈમેલ આવી ગયો, કંઈ મીટિંગ આવી અચાનક, ઇટ મે ઓર મે નોટ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ ઇટ ઇઝ અર્જન્ટ. કારણ કે somebody is knocking at the door, so you have to open the door. You may be doing some important work, courier આવી ગયો, you can't say I am cooking, I can't open the door. So that becomes, how do you manage is a question, we'll come to that. કારણ કે મેઇન વસ્તુ છે કે આ બધા તો લાઈફમાં થાય જ છે. અને એક છે નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નોટ અર્જન્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મેક્સિમમ ટાઈમ અહીંયા સ્પેન્ડ થાય છે. હા, ચલો ચા પીવા જઈએ, चल ना पिक्चर देख के आते हैं. Neither important, not urgent. Oppenheimer, how many of you have seen Open? Huh? જોવાનું પ્લાનિંગ છે. હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ. No, but you can plan it. Not important, not urgent. But there are, it is also nice. ચા પીવા જઈએ, it is not a bad thing, કારણ કે રિલેશનશિપ ત્યાં જ બને છે. બટ યુ હેવ ટુ પ્રાયોરિટાઇઝ ક્યારે કરવાનું. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ, કોઈ પણ આવી ગયો, ચલો ચા પીવા જઈએ, તો દિવસમાં તો 5-6 ટાઈમ બ્રેક્સ, પછી બોસ કહે છે કે તમારું યુ નો, પછી યુ આર સિટિંગ ટિલ 8:30 ધ નાઇટ, પછી વાઈફ ફોન કરે છે, શું થયું? ના બહુ કામ છે. તો વાઈફની રિલેશનશિપ નોટ અર્જન્ટ. બટ ફ્રેન્ડ કહે છે ચા પીવા જઈએ, અર્જન્ટ, એન્ડ યુ હેવ મેડ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ વોઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બોસ કહે તો યુ કાન્ટ રિફ્યુઝ, બટ ફ્રેન્ડ ઇઝ વી કેન રિફ્યુઝ. ના, અત્યારે નહીં, લેટ મી ફિનિશ ધીસ, ત્યારે આવીશું. આ ટાઈપના યુ કેન રાઇટ. સો એક્સેસિવ ટીવી ટુડે ઇઝ બિકમિંગ અ બિગ પ્રોબ્લેમ. કોવિડમાં તો એ બહુ જબરદસ્ત નેટફ્લિક્સ ને બધાનો બિઝનેસ થઈ ગયો, પણ એ વખતે લાઈફ વોઝ ડિફરન્ટ. પણ તમે સેમ હેબિટ ફોલો કરો અને એવરેજ ટીવી વોચિંગ ઇન્ડિયામાં હેઝ ગોન અપ 3 to 4 hours પર ડે. 3 to 4 hours per day. Not to mention મોબાઈલ. એ તો ઘરે ટીવી પર જોવો છો તમે, પછી મોબાઈલમાં, ટેક્સીમાં, મેટ્રોમાં, ટ્રેનમાં, અને 99% ઓફ દેટ ઇઝ જસ્ટ વેસ્ટ. સ્ટીવન કોવી કહે છે કે ટુ ફાઇન્ડ વોટ ઇઝ ગુડ ઓન ટીવી ઇઝ લાઈક સર્ચિંગ ઇન અ ગાર્બેજ કેન ફોર સમ નાઇસ ફૂડ. કદાચ તમને મળે, બહુ રેરલી, પણ 99% ઇઝ ટાઈમ વેસ્ટર. અને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે. પુટિંગ ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટમાં ધ ફોકસ ઇઝ ધ ચેલેન્જીસ.
how to spend maximum time in activities very important but not urgent at all. Very important but not urgent. સવારે વોક કરવા જાઓ છો તમે, ઘણા બધા લોકો વોક કરતા હશે. આજે વરસાદ આવી ગયો. You can go for a walk wearing a raincoat or carrying an umbrella. 99% લોકો જતા નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ અર્જન્ટ નથી. ચલો આજે મિસ કરી નથી. આ ટાઈપનું બહુ કોમનલી થાય છે અને ઇફેક્ટિવ પીપલ સ્ટે આઉટ ઓફ 3 and 4. ઇન્ટરપ્શન્સ અને ટ્રિવિયા. એન્ડ મેક્સિમમ ટાઈમ તમે જો, એટલે અત્યારે આજે વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, બટ અધરવાઇઝ આઈ વુડ હેવ આસ્ક્ડ યુ ટુ મેક અ નોટ ઓફ ટુડેઝ ડે ફ્રોમ મોર્નિંગ 9 o'clock or morning 5 o'clock depending on when you get up till now. અને એમાં જો કે તમારા 8, 9, 10 hours ગયા, એમાં કેટલો ટાઈમ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં ગયો? ક્વોડ્રન્ટ 1માં. One you can't avoid. One you can't avoid because it is important and urgent. So you can avoid to some extent by delegating, but most of the times you have to do it. 3 and 4, lot of it can be avoided. If your friend comes and says, chalo cha piwa jaiye, you can always say ki atyare nahi, let me finish my work, I'll come at 4:30. ફોન કોલ આવી ગયો, અરે યાર ઓપન અવેર જોઈ, હા અરે કર એવું. તો I am wasting my time. Instead of doing my work, I am now discussing a movie. Not urgent, not important, but enjoyable. Very enjoyable. Gossip. બહુ મજા આવે. So you have to decide, it is enjoyable. But how much time in a day? તો આજે તમે વિચાર કરો in your own mind કે મોર્નિંગ 9 o'clock, 6 o'clock થી લઈને અત્યાર સુધી how much time did you spend in the second quadrant? What was important? Planning કરવાનું હતું. Income tax return. There was no reason to file the return on 22nd July. એ તો 1st April, after 31st March, you could have filed it any time. What was the reason for delaying it? What was the reason for delaying it? Time અહીંયા જતો રહ્યો. Second, third. હું મારા પ્રીવિયસ લાઈફમાં I used to sell insurance. I used to always tell people કે why do you want to wait till the last date? ઇન્સ્યોરન્સ તમારો 1 મહિનાથી જ તમારે રિમાઇન્ડર આવે છે અને તમે 1 મહિના પહેલાં પણ તમે પે કરો તો પોલિસી તો એ ડેટથી જ ચાલુ થશે. એવું નથી કે તમે 1 મહિના પહેલાં પેમેન્ટ કરી નાખી તો તમારો 11 મહિનાનો જ ઇન્સ્યોરન્સ રહેશે. ઇન્સ્યોરન્સ તો તમને 12 મહિનાનો જ મળશે. પણ લોકો રિમાઇન્ડર મળ્યા પછી પણ પેમેન્ટ નથી કરતા. અને મેં તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં હતો. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં મેં ઘણા બધા કેસીસ જોયા છે કે લોકોએ ઇન્સ્યોરન્સનું રિમાઇન્ડર આવ્યા પછી પણ પેમેન્ટ નહીં કરી, ફેમિલીમાં એ મરી ગયો, પછી ફેમિલી આવીને કહે છે કે સર 1 મહિના ડિલે થયો, 4 દિવસ ડિલે થયો, તમે પૈસા આપો. અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કહે છે કે સોરી, એઝ પર ધ પોલિસી યોર પોલિસી ઇઝ લેપ્સ્ડ. તો તમને મેક્સિમમ તમારું પ્રીમિયમ રિફંડ મળશે. અને 2-3 વખત તો મારી જોડે થયું, જે લોકોને પોલિસી મેં પોતે વેચેલી એની જોડે જ્યારે થયું. એટલે પેરાડાઇમ શિફ્ટ. આ પેરાડાઇમ શિફ્ટ લાઈફમાં ત્યારે માય બોસ હેડ ટોલ્ડ મી that when you settle your first claim, you really become an agent. You don't become an agent when you sell a policy. You become an agent when you settle your first claim, then you come to know ઇન્સ્યોરન્સનું શું મહત્ત્વ છે. અરે આ તો મારા કર્ણાટકા બેંકના મારા પાર્ટનર હતા, એના જનરલ મેનેજર જોડે જ થયું. જનરલ મેનેજર હેડ બોટ અ પોલિસી જેમાં ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ હતી. એમાં મેં એને કીધું કે સર તમે ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ કેમ કરો છો? એન્યુઅલ પેમેન્ટ કરી નાખો. ના ના કાંઈ વાંધો નહીં, ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ થાય. અને એ ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ કરવા ભૂલી ગયા અને હાર્ટ એટેકથી મળી ગયા. 1 કરોડની પોલિસી હતી. હું મારા બોસ પાસે ગયો, મેં કીધું સર અમારા પાર્ટનર જ છે, બેંક ઇન્સ્યોરન્સ પાર્ટનર, તો કંઈ એક્સેપ્શન થાય? કે વિક્રાંત, ધીસ ઇઝ અ લર્નિંગ ફોર યુ. આ તારી પણ ભૂલ છે. યુ હેવ નોટ બીન એબલ ટુ કન્વિન્સ દેટ પર્સન કે ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ લેવામાં બહુ મોટો રિસ્ક છે અને ટુડે યુ હેવ લર્ન્ટ ઇટ.
From today, you will never tell any customer, so this is a learning for you, but I am sorry, I cannot make the payment. તો આ પેરેડાઇમ શિફ્ટ હતું મારા લાઈફમાં. એના પછી 20 વર્ષ થઈ ગયા. કોઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીની મારી ડેટ 1 મહિના પહેલાં છું રિન્યૂ કરી નાખું છું. મારા કઝિનનું થયું, બાઇકની પોલિસી લેપ્સ થઈ ગઈ. મેં કીધું અરે બાઇક પોલિસી લેપ્સ થઈ ગઈ, ચાલશે, આજે રિન્યૂ કરી નાખ. ના સર બહુ બીજું છું અંકલ, બહુ બીજું, બોસનું કામ છે, ટાર્ગેટ છે, મંથ એન્ડ છે. અને નેક્સ્ટ ડે બાઇક ગોટ સ્ટોલન. પોલીસવાળાએ શું કીધું? સોરી, you don't even have insurance policy. So do you want to wait for important activities to become crisis? That is the question he is asking. અને બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે આ. અને ઘણીવાર like you are giving a justification, અને that justification I can tell you is 100% not correct. કે મારું આટલું બધું કામ હતું કે આ રહી ગયું. રેરલી, બહુ રેરલી થાય. And that is bad luck, or that is very exceptional circumstance. Exceptional circumstance. But we keep converting important activities, we make them urgent. There is no need to make them urgent. હું તેજલમાં કહેતા હતા કે હું આઈ ગો ફોર સ્વિમિંગ. બહુ ખરાબ લાગે મને. વડોદરામાં તમને વડોદરાની જાણકારી હોય તો આઈ ગો ટુ લાલબાગ મ્યુનિસિપલ સ્વિમિંગ પુલ. લિટરલી ફ્રી છે. મેં તો લાઈફ મેમ્બરશીપ લીધી છે, પણ આમ પણ 500 રૂપીઝ પર મંથ છે, એટલે ઇટ ઇઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. મેક્સિમમ લોકો હવે સવારે કંઈ 20-25 લોકો સ્વિમ કરે છે મોર્નિંગ 6 o'clock. એમાં 25માં 20 આર 60+. યંગસ્ટર્સ કોઈ આવતો જ નથી. ઇટ ઇઝ સો સેડ. 25માં 20 લોકો 60, 70, 75ના છે, પણ કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ, વર્કિંગ મેન કોઈ આવતા નથી. અને મોર્નિંગ 6 o'clock. દેર ઇઝ નો એક્સક્યુઝ કે તમારે 6 o'clock તમારે શું કામ હોય, પણ નથી આવતા. અને વડોદરા જેવી જગ્યા, સુરત જેવી જગ્યામાં તો તમે 12 મહિના 12 months યુ કેન સ્વિમ. કારણ કે વેધર એવું છે કે ઠંડી પણ હોય, પાણી ઠંડુ હોય ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં, પણ ઇટ ઇઝ નોટ દેટ કોલ્ડ દેટ યુ કાન્ટ સ્વિમ. નોટ લાઈક દિલ્હી. પહેલાં દિલ્હીમાં હતો ત્યાં તો સ્વિમિંગ પુલ જ બંધ થઈ જાય ફ્રોમ નવેમ્બર ટિલ માર્ચ. યંગસ્ટર્સ, તમે સ્પોર્ટ્સ શોપમાં જાઓ અને સ્પોર્ટ્સ શોપમાં તમે જસ્ટ ગો ટુ અ સ્પોર્ટ્સ શોપ ટુમોરો એન્ડ આસ્ક તમારા ક્લાયન્ટ કયા ટાઈપના છે. ક્રિકેટ, ટેનિસ, બેડમિન્ટનમાં he will talk about 2 kinds of people. One, before 24, college going, ઘણા બધા ક્લાયન્ટ છે. અને નંબર 2, 40+. 25 to 40માં કોઈને ટાઈમ જ નથી. તો તમે કહો ટાઈમ કેવી રીતે મળશે? તો દેટ ઇઝ વાય દલાઈ લામા સેઝ that first you earn money at the cost of health, and then you earn health by spending that money. You don't want to do that. So Stephen Covey is talking about the same thing in this quadrant 2. I'll go through it very quickly. This is just to understand which types of, if you are spending, તમારું એક કાલે ટ્રાય કરો તમે એક્સરસાઇઝ કે મોર્નિંગ 6 o'clock થી લઈને સાંજે 10-11 વાગે જ્યારે પણ તમે ઊંઘો, વોટ ડીડ યુ ડુ ઇન ધ હોલ ડે. અને એ એક્ટિવિટીઝ લખો. અને એ એક્ટિવિટીઝ ક્વોડ્રન્ટ 1માં હતા, 2માં હતા, 3માં હતા કે 4માં હતા. જે 1માં છે એ બધા વી આર પ્રોક્રેસ્ટિનેટર. કાલે એક્ઝામ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ અને અર્જન્ટ. કાલે એક્ઝામ છે, ફ્રેન્ડની કાંઈ ઇન્જુરી થઈ ગઈ, તો વી આર 1માં કેમ આવ્યું? પહેલાં એકચ્યુઅલી 2માં હતું. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, અર્જન્ટ નહોતું, પણ બિકોઝ આઈ ડીડ નોટ ડુ ઇટ, ઇટ શિફ્ટેડ ટુ 1 અને ઇમ્પોર્ટન્ટ અને અર્જન્ટ થઈ ગયું. પહેલાં અર્જન્ટ નહોતું. આઈ કુડ હેવ ડન મેની ઓફ ધીઝ એક્ટિવિટીઝ, આઈ કુડ હેવ ડન અર્લિયર ઇટ સેલ્ફ, બટ બિકોઝ આઈ ડીન્ટ ડુ, ઇટ બીકેમ અર્જન્ટ નાઉ. અને આઈ હેવ સીન ઇન ધ IT crowd burnout, stress, because of all activities I am doing, constant deadlines, બોસનો ફોન આવે છે, work pressure, leading to everything is important, everything is urgent.
નથિંગ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ અર્જન્ટ. તો બર્નઆઉટ થશે, સ્ટ્રેસ થશે, 40માં હાર્ટ એટેક આવશે, ડિવોર્સ થશે, ઇનફર્ટિલિટી થાય છે. મારો એક ફ્રેન્ડ છે, હી ઇઝ અ કાઉન્સિલર. he gets lot of cases where women come to him કે મારા હસબન્ડને કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. ઇઝ હી હેવિંગ એન અફેર? The counselor is telling your husband is not having an affair. He is having an affair with his office. Because of work pressure, he is not interested. These are facts of life. બધા અહીંયા સિનિયર લોકો છે એટલે વાત કરું છું. But this is a fact of life. And a counselor is trying to explain, telling the husband that this is what your wife is thinking. તો quadrant 1 માં તો બહુ ડેન્જરસ છે. અને we can't avoid quadrant 1. In our job, whether working, not working, this is a constant problem, and you have to ask that question, how do I shift from 1 to 2 so that it does not become 1? Achha, I had just put this slide. I thought कि कई slide watch में આવી ગઈ. Quadrant 3 માં તમે જો, not important or important but not urgent. Phone calls, interruptions, peer pressure, ચા પીવા જઈએ. It is not important, but it is urgent. Not important, but urgent. કોઈ આવી ગયો ઘરે, ઓફિસમાં. How many of us? અહીંયા પણ બહુ ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે આપણો. આ ત્રણેય ક્વોડ્રન્ટમાં ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે. પણ ક્વોડ્રન્ટ 1 you can't avoid, કારણ કે એ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ અને અર્જન્ટ બંને છે, એ તો કરવું જ પડે. પણ 2 and 3 આર બિગેસ્ટ ટાઈમ વેસ્ટર્સ. અને તમે જ્યારે એ ઘરે સ્ટડી કરશો, યુ મેજર 2 and 3 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી. મેજર 2 and 3. અને એ તમે ઓછું કરો તો કેટલો બધો ટાઈમ તમને મળશે એક દિવસમાં. તમારે આઈટી રિટર્ન 15th એપ્રિલમાં ફાઇલ થઈ ગયા છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેટ ટિલ 23rd July. You got your rebate also. So watch it. Clapping. Fantastic. Very good planning. તો neither important, too much of TV, too many phone calls, computer games, time wasters, એ તો unending છે. Unending. And this is a huge problem. તમે last time એક મહિના પહેલાં I was revising this slide. હવે તો ફોનમાં આવે છે કે તમારો કેટલો ટાઈમ વોટ્સએપ ઉપર ગયો. અને I was surprised to find that was 1 hour or 1 hour 15 minutes. મેક્સિમમ ગ્રુપ્સમાં તો જે આવે એ તો તમે ના જુઓ તો જ ચાલશે, કારણ કે ટાઈમ પાસ જ કરે છે લોકો. બટ વી આર સ્પેન્ડિંગ મોર દેન 1 hour જસ્ટ ઓન વોટ્સએપ. પછી આઈ વોઝ હેપી ટુ નોટ દેટ એમાં વોટ્સએપમાં એકચ્યુઅલી 2-3 કોલ્સ પણ હતા, તો એ કોલનું પણ ટાઈમિંગ એ વોટ્સએપમાં જ લે છે. બટ નોટ વિસ્ટેન્ડિંગ દેટ વોટ્સએપ, ટીવી, ફોન કોલ, કમ્પ્યુટર ગેમ્સ ફોર લોટ ઓફ પીપલ. ઘણા બધા લોકો ગેમ્સ રમતા હોય ફોન ઉપર. This is a completely avoidable quadrant. And again, this is a question you have to ask yourself. How much time are you spending? કારણ કે main time has to go in important but not urgent. And you can make a list of going back to the principle. What is the principle in life? Keeping the end in mind. And એ end તમારા માઇન્ડમાં હોય તો then that important but not urgent activity will become most important. Then you will do it first. સવારે ઉઠીને પહેલાં કાલે લાસ્ટ વીકમાં એક મહેશ કાળીનો પ્રોગ્રામ હતો મ્યુઝિકનો, મરાઠી ક્લાસિકલ સિંગર છે. તો 12 વાગે ગયા. તો નેક્સ્ટ મોર્નિંગ આઈ કુડ નોટ ગો ફોર સ્વિમિંગ બિકોઝ આઈ ગેટ અપ એટ 5:20. તો રવિવારે પ્રોગ્રામ હતો, સોમવારે નહીં ગયો. તો મંગળવારે બીજા લોકો મળ્યા, શું થયું વિક્રમભાઈ સોમવારે આવ્યા નહીં? મેં કીધું નહીં, 12 વાગે પહેલાં, અરે રવિવારે 12 વાગે ગયા. અરે શું પ્રોબ્લેમ છે? સ્વિમિંગ મિસ નહીં કરવાનું, 5 વાગે ઉઠીને સ્વિમિંગ પુલમાં આવવાનું, ઘરે જઈને 1 કલાક ઊંઘી જવાનું, શું પ્રોબ્લેમ છે? મેં કીધું સર તમારી યુ ગોટ અ પોઈન્ટ. સો હી ઇઝ વેરી ક્લિયર વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્વિમિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 1 hour sleep you can catch up later. તમે તો રિટાયર્ડ છો ને, શું પ્રોબ્લેમ છે?
તમારે તો ઓફિસ જવાનું નથી. મેં કીધું ના, ઓફિસ તો નથી મારું, હું તો રાઇટર છું. 1 કલાક ઊંઘી જાઓ પછી બ્રેકફાસ્ટ કરીને. મેં કીધું સર નેક્સ્ટ વીકમાં એક પ્રોગ્રામ હતો, કોઈના ઘરે ડિનરમાં ગયેલા, 11:30 પાછા આવ્યા. સવારે 5:15 આઈ ગોટ અપ, વેન્ટ સ્વિમિંગ, કેમ બેક. એકચ્યુઅલી આઈ ડીડ નોટ સ્લીપ. પણ આ ડિસિપ્લિન ક્યાંથી આવે? ઓનલી વેન યુ રિયલાઇઝ દેટ વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન યોર લાઈફ. સ્ટાર્ટિંગમાં મેં વાત કરેલી કે 30 years back when I read this book, this one question has changed my life. Does somebody want to answer? What is that one thing, if you do consistently and regularly, will make the biggest difference in your life? What is that one thing? Exercise. She's saying exercise. Yes, sir. Work while you work and play while you play. Work while you work. Play while you play. પણ પ્લે કરતી વખતે વર્ક બોસનો ફોન આવી જાય તો કેન યુ ટેલ ધ બોસ સોરી આઈ એમ પ્લેઇંગ? somebody had asked me this question. I'll answer that તમે because you asked me. Waking up at 5:30 every day, alarm લઈને, it will make a big difference in your life. Updating and upgrading yourself, technology, knowledge, whatever. I have put, but Stephen Covey also asked that question, that if you know the answer to this question, why are you not doing it? And this question somebody asked me 30 years back. I also answered the same thing. Getting up at 5:30, exercise, આ ટાઈપના આન્સર્સ હતા. And if you know the answer, why are you not doing it? तो ये सवाल अपने आप से पूछना है, एक दूसरे से नहीं. बहु पावरफुल क्वेश्चन છે. અને most times we know the answer, પણ ક્યાં ને ક્યાં પેલું એ આવી જાય, quadrant 2, ચા પીવા જઈએ. You could have watched Oppenheimer on a Sunday afternoon also, so that other things don't get affected. But ના, ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો તો પછી આજે વીકડે, પછી ઓફિસનું કામ રહી ગયું, પછી ઘરે આવીને 11 થી 2 વાગ્યા સુધી પીપીટી બનાવી. તો આ બધું આપણે કોમ્પ્લેક્સ કરી રહ્યા છે, કારણ કે આપણું એન્ડ ગોલ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ. If the end goal is defined, principle, then I will not deviate from that principle. It doesn't mean I am adamant. But what is first things first? First thing, I have to do this. એના પછી જ હું બીજું કામ કરીશ. એ નથી થતું આપણાથી. સેલ્ફ ડિસિપ્લિનમાં we drop it. So what is that one thing, if I do consistently and regularly, would make a personal life, professional life, as you said, I should upgrade myself, I should learn new technology. IT કંપનીઝમાં બેંગ્લોરમાં જે કામ કરી રહ્યા છે લોકો, ખાસ કરીને આઈટીમાં, every 6 months ટેકનોલોજી ચેન્જ થાય છે. and if you are not updated, your job will go. પણ ત્યાં કરે છે લોકો, કારણ કે જોબનું, ઇટ્સ અ ક્વેશ્ચન ઓફ જોબ. પણ પર્સનલ લાઈફમાં, બીજા એરિયાઝમાં, રિલેશનશિપમાં, how many times should I call my mother? તો આઈટી કંપનીઝમાં એમાં પણ એક કેલેન્ડર કરી નાખે છે, સેટરડે 11 o'clock. અરે, I will call my mother at Saturday 11 o'clock every week. Do you need a calendar to call your mother? Or should you call? But this is the reality. અને આજે હું કહું છું, મારા ફેમિલીમાં જ છે લોકો. And mother is also telling, every Saturday 11 o'clock my son calls. But that is not relationship building. That is just fulfilling a duty. Tick box. અને એનું ક્યારે ખબર પડશે? Now he is realizing, because his own children have gone to Bombay and wife is complaining, છોકરો ફોન જ નથી કરતો. But 20 years you are so proud. Every Saturday 11 o'clock I call my mother. Now your son is calling every Saturday 11 o'clock. તમને બહુ, it is hurting you. આ તો ફોન નથી કરતો.
જ્યારે પણ ફોન, મમ્મી હું કોલમાં છું પછી ફોન કરીશ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ વેટ ફોર દેટ પેરેડાઇમ શિફ્ટ ટુ હેપન? સ્ટાર્ટિંગમાં જે પેરેડાઇમ શિફ્ટ ક્યારે થયો? વેન યુ બીકેમ અ ફાધર એન્ડ યોર સન ઇઝ નાઉ calling only at 11 o'clock on Saturday. So do you want to wait for 20 years to build that relationship? And by the time mummy is already 85, so હવે તો ટાઈમ જતો રહ્યો. This is happening in our life. So one thing, તમારે જે આન્સર્સ હતા from exercise, Planning is more important in our life. પણ ખાલી પ્લાન, there are ઘણા બધા લોકો ખાલી પ્લાન જ કરે છે, નો એક્શન. પ્લાનિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ, પણ પ્લાનિંગ જોડે એક્શન ના હોય તો ખાલી એ થિયરિટિકલ ફ્રેમવર્ક, તમે નોટ્સ બનાવીને રાખી દીધા, આ ક્વેશ્ચનનું આન્સર આવી ગયું, આન્સર તો મળી ગયું, બટ નો એક્શન. ઓકે, આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોપ હિયર ફોર અ મિનિટ બિકોઝ actually this lecture or this discussion, if it ends here, it doesn't matter in some sense, because આ જે પહેલા ત્રણ, being proactive, end in mind અને first things first, these are the most powerful examples of Stephen Covey. બીજા જે 4, 5, 6 ની વાત કરે છે, they are more philosophical in nature. અને જ્યારે ફિલોસોફિકલ હોય તો ઘણી વખતે આપણે વી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ વી ડોન્ટ ડુ, બટ લેટ અસ ગો થ્રુ ઇટ. એમાં પણ ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ છે, બટ આઈ હોપ ધ ફર્સ્ટ 3 પોઈન્ટ્સ આર ક્લિયર. બિંગ પ્રોએક્ટિવ, નોટ રિએક્ટિવ. ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ વિથ ધ એન્ડ ઇન માઇન્ડ, એન્ડ એન્ડ ઇન માઇન્ડ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ફર્સ્ટ થિંગ્સ ફર્સ્ટ, વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ફર્સ્ટ. ઇફ that clarity is there in my mind, somebody was asking me, how do you become an author? કારણ કે મારા પણ મનમાં હતું કે ઓથર એટલે કંઈ ઇન્સ્પિરેશન આવશે અને ઇન્સ્પિરેશન પછી આઈ વિલ ગો ટુ ગોવા કે હિમાલયા ડિપેન્ડિંગ ઓન વોટ યુ લાઈક, અને પછી ત્યાં એક સરસ આ ટાઈપની જગ્યામાં બેસીને 2 મહિનામાં એક પુસ્તક. તો આઈ મેટ સમ ઓથર, દે સેડ, કેન યુ રાઇટ every day? Every day. One word, one paragraph, or one entire chapter, doesn't matter. But writing is not romantic. Writing is also a job. A good author, those of you, some of you, if you want to, are interested in writing, Jeffrey Archer is one of the world's most popular authors. એમનો એક લેક્ચર છે કેમ્બ્રિજ કે ઓક્સફોર્ડમાં. He talks about his day. He says, it is my job. And he talks about from morning 5 o'clock till evening 6 o'clock, how he breaks up his day into writing. So he tells that writing also, for me, I write around 5 hours a day. So morning માં મારો 2.5-3 કલાકનો એક રૂટીન છે અને લંચ પછી એક 2.5-3 કલાકનો, 5.5 થી 6 કલાક every day I write. Because that is my job. First thing first. That I do first. And then I do something else. That is my full-time activity today. So, once that is clear, the end in mind, important versus urgent, then comes, that is private victory. What Stephen Covey calls as private victory. You have first won over yourself. Now to interact with people. Win-win. Very easy to understand, but most of our interactions are not win-win. આપણે જોબ કરી રહ્યા છે, unlike in some companies like SRK, it is win-lose. Either the boss is winning or the employee is winning. It is not a win-win situation. Nobody is completely happy that what I am doing, I am getting rewarded for that. Appraisal માં nobody is happy. It is a constant win-lose ચાલી રહ્યું છે. Win-win, let us come to that. Win-lose. Very common in most people. Others to lose. તમે ગેમ કોઈ પણ, અનફોર્ચ્યુનેટલી સ્કૂલમાં પણ આપણે સ્કૂલમાં કેવું છે, કોણ ફર્સ્ટ આવ્યો એટલે બાકી બધા ફેલ. ગેમમાં
વિનિંગ ના હોય તો લોકો કહે કે ઇફ યુ ડોન્ટ મેન્ટેન સ્કોર then you can't play a game. Why can't you enjoy without winning? Without necessarily deciding who won. પણ આપણને સ્કૂલથી એ ટ્રેનિંગ આપી લીધી છે કે વિનિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ લૂઝિંગ નીડ નોટ બી અલોંગ વિથ વિનિંગ. ઇટ કેન બી યુ ઓલ્સો વિન, આઈ ઓલ્સો વિન. એ નથી થતું. તો વિન લૂઝ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઇન ઓલ અવર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. લૂઝ વિન પણ થાય છે ઘણા બધા લોકો, વિચ ઇઝ વેરી સેડ. કોન્સ્ટન્ટલી લૂઝિંગ, only the other person is winning. You are not able to assert yourself, you are not able to demand what you want. Constantly you are only in the losing side. They don't have the courage to express. આજે it is a little less, but if you look at our mothers, constantly losing compared to their husbands. Voice જ નથી. Chauvinistic society. Yeah, husband, men are deciding everything for them. હોટલમાં જાઓ, શું ઓર્ડર કરવાનું? ના તમે જે કહો તે. ટેવ પડી ગઈ છે. લૂઝ વિન. મારી કોઈ આઈડેન્ટિટી જ નથી. That is also a huge problem for a lot of people. This is very unfortunate. There are many people in your family, you will see, કે કોઈને પણ જીત્યું ના જોઈએ, બધા લૂઝ સિચ્યુએશનમાં જ છે. સો કેન વી કમ ટુ, I'll skip this because win-win. Any example? Win-win situation? તમારા લાઈફમાં ઇન્ટરેક્શનમાં? કારણ કે મેં કીધું કે જે ફર્સ્ટ હેબિટ્સ હતા દે આર પર્સનલ. નાઉ હિયર વી આર ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ અધર પીપલ. લિટલ ફિલોસોફિકલ, એટલે આઈ એમ નોટ સ્પેન્ડિંગ ટુ મચ ટાઈમ ઓન દેટ, કારણ કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ યુ હેવ ટુ એનાલાઇઝ એન્ડ એબ્ઝોર્બ યોર સેલ્ફ. એમાં એક્ઝામ્પલ્સ તમે આપો તો પોતાના એક્ઝામ્પલ છે. Is it kind of when I'm doing something with my colleague, then I'm seeing just positive part of the colleague to do that work in some positive way? Is it kind of that? It is like a group dynamics. કંપનીમાં if all of us work together, the company makes profits. And if the company makes profits, then all of us will benefit. એ attitude હોય, then it is win-win. Win-win situation એક જગ્યાએ આવેલી 1-2 વર્ષ પહેલાં, જ્યારે બધા લોકડાઉનમાં બીજેપી કરતા હતા, બર્તન ઝાડુ પોછા. ઇક્વાલિટી હતી. ડીડ યુ ડિસાઇડ કે ના હું તો બર્તન નહીં કરીશ, હું ઝાડુ પોછા જ કરીશ? પણ વિન-વિન હતું ને. 99% ઘરમાં વિન-વિન હતું. Another example could be like giving the car or some good bonus to employees in the bonus. કરેક્ટ. So employees also work with you for the company. એમ્પ્લોઈઝ ફીલ હેપી. કોવિડમાં તો બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ હતું કે બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે એના પહેલાં કોઈ દિવસ દે હેડ નેવર ડન બીજેપી, પણ બધા બીજેપી મેમ્બર બની ગયા. સિચ્યુએશન જ એવી હતી. બટ નોબડી વોઝ કમ્પ્લેનિંગ. કારણ કે કમ્પ્લેન તમે કરો તો શું ફાયદો? એ તો તમારો જ પ્રોબ્લેમ હશે ને. નોબડી ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ. કોઈ ઘરમાં બીજો કોઈ નથી, તમે 2 જ જણા છો, તમને કરવું જ પડશે. 4 જણા છો, જેટલા પણ ઘરે હોય, તો એ બધાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને વિન-વિન કરી નાખ્યું કે તમે અચ્છા તમે આ કરો, તું આ કરીશ, હું અહીં કરીશ. એન્ડ ઇટ વોઝ અ વિન-વિન બિકોઝ ઇટ વોઝ અ ક્રાઇસિસ સિચ્યુએશન. અને ક્રાઇસિસમાં લોકો, when you see that there is no choice, there is no fighting, અને people start. અને 3 મહિના થઈ ગયા. નો હોટેલ, નો સ્વિગી, નો બાય, બધા કામ કરતા હતા. સો વિન-વિન ઇઝ પોસિબલ, બટ યુ ડોન્ટ નીડ અ કોવિડ ટુ ટીચ યુ દેટ. We don't need a COVID. The moment COVID went, people came back to their own. આ તો હું નહીં કરીશ, આથી નહીં થાય. So win-win is possible, and you have seen examples in your life how તમે ઇન્ડિયા જો બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ધ હોલ નેશન વોઝ ટુગેધર. કારણ કે એન્ડ ગોલ શું હતો? ઇન્ડિપેન્ડન્સ. ધ મોમેન્ટ વી ગોટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ બધા સેલ્ફિશ થઈ ગયા. ત્યારથી ડાઉનફોલ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. એટલે એ વખતે જે લીડર્સ હતા વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા, આજે જે વખત નથી.
લાલા રાજપત રાય. કારણ કે ધ મોમેન્ટ વી ગોટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ પાવર સ્ટ્રગલ આખું આવી ગયું. સો વિન વિન ઇઝ પોસિબલ. અને તમારા લાઈફમાં પોતાના લાઈફમાં તમે જોઈ શકો છો. આપણે ટ્રેન કે બસમાં કોઈને જગ્યા આપી દઈએ એ વિન વિન ગણાય. આપણે પોતાની જગ્યા યસ, અડધીને આખી જ આપી દે. આખી જ આપી દઈએ. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ સ્ટેન્ડિંગ. યુ આર હેપી, આઈ એમ ઓલ્સો હેપી, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ સ્ટેન્ડિંગ. તો વિન વિન થી પોઝિટિવ જ રિઝલ્ટ પોઝિટિવ જ આવશે. Win win is not being nice. Always. Not always being nice. Will win is a courageous effort. કે મારે પણ જરૂર છે પણ તો પણ હું આપું છું સીટ. કારણ કે કદાચ એને મારાથી વધારે જરૂર હશે. ઇટ્સ વિથ એબન્ડન્સ મેન્ટાલિટી. એટલે મારી પાસે બહુ છે. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ચાલશે મારે. ઇટ્સ અ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ. અને વાય ઇઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ? કારણ કે વિન વિન હોય તો એન્ડ રિઝલ્ટ વિલ બી મચ મોર પોઝિટિવ દેન વિન લૂઝ ઓર લૂઝ વિન. ધીસ ઇઝ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પહેલાં બિફોર યુ એક્સપ્લેન ઇટ ગોઝ બેક ટુ બિંગ પ્રોએક્ટિવ કે રિએક્ટિવ. કોઈ તમને કંઈક કહેવા માંડે છે, બિફોર હી કેન સે આઈ હેવ ઓલરેડી થોટ અબાઉટ આન્સર્સ. I have been given 2 ears and 1 mouth, but I want to talk more and listen less. કોઈ તમને કંઈ કહેવા માંડે છે, you have already formed your reaction, but you are not willing to listen. અને this is also a point I learned when I used to sell insurance, that don't speak much. Let the customer speak. તમે જેટલી વાત કરશો, customer will start retracting. આ તો કંઈ વેચવા આવ્યો છે. Let him speak. Listen more, speak less, understand better, and then speak. Empathetic listening. એટલે how many times we have a conversation જેમાં આપણે conversation એ લોકો બીજાનું આપણે સાંભળતા જ નથી. સાંભળીએ છીએ only to the extent of giving an opinion, not to genuinely understand what he is saying. હા ઠીક છે, let me tell. That is our reaction. So he gives some examples. Selective listening પણ આપણે કરીએ છીએ. Hearing only that part which interests you. Pretend listening તો બહુ કોમન છે. મમ્મીનો ફોન આવ્યો, હા 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 મમ્મી હા, હું કમ્પ્યુટર પર જ કામ કરું છું, ખાલી હા જ કરું છું. મમ્મીને લાગે છે કે હું બહુ સાંભળે છે. એકચ્યુઅલી હું સાંભળતો જ નથી. આઈ એમ ડુઈંગ સમ વર્ક. माई मदर इज थिंकिंग बेटा तो बहुत अच्छा सुन रहा है. प्रिटेंड लिसनिंग पण કરીએ છીએ આપણે. એમ્પેથેટિક લિસનિંગમાં યુ આર લિસનિંગ એન્ડ રિસ્પોન્ડિંગ બોથ વિથ હાર્ટ એન્ડ માઇન્ડ. એન્ડ ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. હ્યુમન ઇન્ટરેક્શનમાં તમે જુઓ, આર વી અ ગુડ લિસનર? મોસ્ટ ઓફ અસ આર નોટ. મોસ્ટ ઓફ અસ આર વેરી બેડ લિસનર્સ. વી આર વેરી ગુડ સ્પીકર્સ, બટ listening is an art, and it takes time to hold back your comment, hold back your reaction. How is it proactive? By listening. Don't be reactive. The moment that person says something, I want to respond. React, not respond. I don't want to react. I want to respond. Let me listen to him fully and then react or respond. We don't do that. The diagnosis must precede prescription, but we are giving solutions. We are giving solution. Diagnosis કરતા જ નથી. એના પહેલા imagine going to a doctor. The doctor doesn't listen to you. હા તાવ, okay. Will you like it? Sir, you didn't even listen. What is my problem? I just said stomach ache. Medicine આપી દીધી. You want a doctor to listen. Understand properly. Ask few questions. And then understand. First seek to understand, then be understood. But doctor છે, તો that is correct.
પણ પોતાની લાઈફમાં ઇમિડિયેટ પ્રેસ્ક્રિપ્શન સોલ્યુશન, ડાયગ્નોસિસ કરતા જ નથી આપણે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ વન હુ લિસન્સ ડઝ ધ મોસ્ટ વર્ક, નોટ ધ વન હુ સ્પીક્સ. સો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે લાઈફમાં કે આર વી અ ગુડ લિસનર એન્ડ હાઉ એમ્પેથેટિકલી આર લિસનિંગ ઓલ્સો એમ્પેથેટિકલી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ શું કહેવા માંડે છે બીજો, એન્ડ દેન give an answer. Think win-win. First listen, seek to understand, and the synergy when two people can do 1 plus 1 is not 2. 1 plus 1 is much more than 2. If it is win-win, if you are empathetic, if you are proactive, then two people can do far more that one person can achieve. કંપનીમાં પણ તમે જો બધા ટીમ મેમ્બર ટીમ તરીકે કામ કરે, કામ નથી કરતા ટીમ તરીકે મોસ્ટ કંપનીઝમાં, then you will not achieve great results. એ રેબિટ અને ટોર્ટોઇઝની સ્ટોરી સાંભળી છે? પેલા રેબિટ વર્ઝન 2 એનું આવે છે, મોડર્ન વર્ઝન, ખબર છે કોઈને? પેલાએ કીધું કે વાય નોટ રન ટુગેધર. તો માઉન્ટેન આવ્યું તો ટોર્ટોઇઝ રેબિટ ઉપર બેસી ગયો અને ક્રોસ કરી ગયો. પછી નદી આવી તો રેબિટ ટોર્ટોઇઝ ઉપર બેસી ગયો અને બંને ફિનિશ લાઇન ઉપર પહોંચી ગયા. વિન વિન. સો that matters a lot more than saying that rabbit won or the tortoise won. Slow and steady wins the race. પેલા હતું. પણ that is the old story. નવા સ્ટોરીમાં બહુ ઘણું બધું છે શીખવા માટે. તો સિનર્જી તમે કરો. સિનર્જી કોની જોડે? મેક્સિમમ ટાઈમ સિનર્જી તમારા ઓફિસમાં, ટીમમાં એ વ્યક્તિ whom you don't like at all. Actually he or she may have those qualities which you don't have. પણ આપણે એમને અવોઇડ કરીએ છીએ. If we work together, go out, proactively seek, think of win-win, કે ના કોને બોનસ મળશે, કોને એપ્રિસિએશન મળશે, એ આપણે we keep that part aside. We find that we will achieve a lot more than what we had planned. Synergize is not brainstorming. कि चलो बद्दा, let us all get together. That is a picnic. ઘણા બધા લોકો મિસઇન્ટરપ્રેટ કરે કે સિનર્જાઇઝ એટલે all of us should work together. All of us, it is not everybody. All those who matter and all those who can contribute to that project. ઘણા બધા લોકો ટીમ એફર્ટમાં, ટીમ બિલ્ડિંગમાં they think that everybody in the team should be involved. Then it will be a disaster. You get the right people to do the right job. ગ્રુપ થિંકમાં તો પિયર પ્રેશર આવશે કે ઓકે ટેલ મી હાઉ શુડ વી અપ્રોચ ધીસ પ્રોબ્લેમ. દેટ ઇઝ નોટ ધ આઈડિયા. ધ આઈડિયા ઇઝ end in mind is decided. Now let us assign the right task to the right person. So synergy is not for negotiation technique. It is a process. And this applies ઘરમાં હોય કે ઓફિસમાં. It is not a negotiation. Okay, you do this, I'll do this. That is not synergy. That is negotiation. तुम झाड़ू पोछा करो, मैं बर्तन करता हूँ. That is negotiation. घर साफ रहना चाहिए. That is the end goal in mind. Then it depends who will do what. It does not matter. घर साफ रहना चाहिए. That is my end goal. If that is clear, then who does what becomes irrelevant. Appreciating difference in relationship. ये किसी ने कॉलेज में कहा था, so I put that saying, your girlfriend is so different from you. मैंने कहा that is why it is so good, ना? Otherwise तो मेरा परछाई ही अच्छा है. If I want an exact spouse, then I should marry my shadow. So to appreciate the difference in the other person is so important. Only then
1 plus 1 will become 11 or 110, whatever it can become. There is a combining that with win-win and win-lose. જ્યારે કોઓપરેશન બહુ ઓછું હોય અને ટ્રસ્ટ પણ નથી, એવરીબડી ઇઝ ઇન અ વેરી ડિફેન્સિવ વે ઓફ વર્કિંગ. કોઈ પણ કોઈને ટ્રસ્ટ નથી કરતું, કોઓપરેશન પણ નથી, પોતાનું કામ કર્યું, આઈ ગો બેક. થોડું ટ્રસ્ટ છે, થોડું કોઓપરેશન પણ છે, સો ઇટ્સ અ કોમ્પ્રોમાઇઝ. ઓકે, આઈ વિલ ડુ માય જોબ, યુ ડુ માય જોબ, વી આર નોટ ફાઇટિંગ, બટ સિનર્જી નથી. સિનર્જીમાં વિન વિન છે, સિનર્જીમાં એન્જોયમેન્ટ છે, સિનર્જીમાં યુ આર નોટ લુકિંગ એટ હુ ગેટ્સ ધ ક્રેડિટ. મજા આવે કે જોબ થયો. એક સ્ટીવન કોવીના સન એક બુક લખી છે, સ્પીડ ઓફ ટ્રસ્ટ. આઈ આસ્ક યુ ટુ રીડ દેટ બુક. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટીવન, હી ઇઝ ઓલ્સો સ્ટીવન એમ.આર. કોવી. સ્ટીવન કોવીના 4 જનરેશન્સમાં સ્ટીવન કોવી જ નામ છે બધું. તો હી ઇઝ કોલ્ડ સ્ટીવન એમ.આર. કોવી. એની એક બુક છે સ્પીડ ઓફ ટ્રસ્ટ. વેન ટ્રસ્ટ ઇઝ દેર, there is no need for contract, there is no need for distrust, there is no need for negotiation. I trust you, કામ થઈ જશે. તમારા SRKમાં it is followed so beautifully. Trust is the single biggest reason why this company has 35% market share of world's big diamonds in the entire world. Because the trust is such an important factor. And how is trust achieved? Read that book. It's a wonderful book to read called Speed of Trust. And he says that it has business implications. Trust hoy tamara upar. You don't need, and Surat to is famous for that. For last, I don't know, 70, 100 years, Angadiya lai jai che crores of rupees of diamonds. Only on trust. There is no contract, there is no penalty, there is nobody spying on him that lene kya jado rehse. But valuing the difference does not mean that they all agree. There is a respect for somebody else's opinion and difference. And this is the way it grows. Like initially you just tolerate somebody, then you start married life ma, especially when you don't know the other person, then you start accepting, then you value the other person's differences, qualities, and then there is time to celebrate our differences. Can we do that in our job, in our relationship? Most of the times I want that person to be like me. Then as I said, my shadow only is better. Why do I need somebody different? So can I celebrate the differences? Because then only that 1 plus 1 will become really more than 11 or 110. This is a very philosophical habit, bow important che, about renewing yourself. Somebody mentioned saying, I have to constantly, one thing if I want to do is to look at renewal. કારણ કે we get, કાર્પેન્ટરને તમને જોયું હશે, chiseling કરે છે તો every 20 minutes he sharpens his chisel. Sharpening the saw, as Stephen Covey calls it. Physical, mental, spiritual, emotional, બધી જગ્યાએ ડેલી રિન્યુઅલ. કોઈ ધ્યાન કરે, કોઈ પ્રેયર કરે છે, કોઈ મેડિટેશન કરે છે, કોઈ પ્રાણાયામ કરે છે. પણ આ ડેલી હેબિટ introspection કરે છે. Somebody mentioned that 15 minutes I need to introspect before sleeping or any time in the day. This is a very, very important habit. Whether it is technology, whether it is physical,